omu byonna njagala okutangaaza nti wabaawo omuntu yenna ayina ebisaanyizo nga biwera nga yeewaddeyo ku kifo kyonna ekyokulonderwamu nga ne bagaana omuwandiika oba omulominatinga oba omusunsula nga wataliwo ensonga yonna bekubira enduulu wano kakiiko. Era wetwogerera kati nga bwe mbagambye waliwo abeemulugunyiza balinga 15 okuva e Katakwi, okuva emukono, okuva e Kayunga, okuva mu bitundu byonna by'eggwanga. Olwedde baaraze obutali mumativu ku engeri akakiiko k'ebyokulonda abakozi baffe abali mu districts ezo engeri gye bagaanyo obasunsula oba obawandiika. Eyo enkola era ekyo tugenda okukola nga amateeka gatugamba, tugenda okufuna ebiseera tubategeeze nti wange jangu tukuwulire, otuule naffe olambike ensonga yo, ate tubuuze n'ofiisa waffe lwaki wagaana okuwandiika omuntu oyo. That's natural justice. Nekyo nkubiriza ba Nuupu nga era no banagenda mu kooti nkubuuli bagenda bagobayo lwa nsonga mateeka gagambye ndi wabaawo ensonga yonna ng'olina okwemulugunya gutali mu mativu, gondera mateeka ogende wekubira enduulu mu kakiiko k'ebyokulonda. That's step number 1. Naye binaaba bivudde mu kakiiko k'ebyokulonda bw'obanga tomatidde, if you are not satisfied then oddukira mu kooti. That's the law. That's what law abiding citizens do. Ogondera mateeka ante kakati nkugambye okwo kusunsulamu kwabaddewo wiiki wedde kwatandika ennaku 3 nokumerekezeddwa ngo ennaku 5 ku Lwokutaano. Okiraba kati baatuwandiikira ddi ne tugaana okubaddamu. Ate nekyokubiri tugambye be mutuwandiikira n'ogamba nti nze nyagenda emukono nga nyina ebyetaagisa byonna naye ne bagaana okunsunsulamu oba ne bangamba nti ebyuma bifudde ate nendala munange eyaze ne bikola nze nga tewaliwo bwenkanyaawo. Wekubira enduulu kati tetumala gawandiikeko tugenda bagamba nti okay jangu olaga ensonga zo ng'otudde maaso g'akakiiko ng'omaaso g'akakiiko you show you present your ate bajja n'amateeka era ng'ekyo tujja bayita bamawulire bakkirizibwa abo bakkirizibwa bajje n'amateeka ab'amateeka abalooya baabwe abakungufu nnyo very experienced lawyers. They appear here before the commission, present cases on behalf of their clients. If we find era njagala kikakasa ntula mu kamera bwe tunaakizuula nti ddala okwemulugunyako kulimu ensonga nti returning officer yagaana okuwandiika mu ngeri gitali ntuufu oba teyali mu mateeka, tukkirizibwa amateeka gatukkiriza okulangirira kati naawe osunsuddwa ojja kubeera ku ballot paper. Kansa akadde kaweddeyo tukyali ku road map ennaku zaali 9. Abantu abo bonna era nsaba abantu abo bonna simanyi banaatuuliza mbasaba nti omuntu yenna abadde yeewaddeyo kwesimbawo mu kifo kyonna n'agenda ku ofiisi zaffe oba ku mwanya gwe twataddewo okukola omulimu gw'okusunsulamu abeesimbyewo, bw'abanga bakuyisiza mu ngeri yonna etali ntuufu etali mumativu mu mateeka, ate ng'ebisaanyizo byonna biina tuwandikire mbagirawo era wandika ebbaluwa tandika owandike olunaku lwaleero ogenda okutuuka olw'enkya ebbaluwa nga yatuuse wano tuwandikire. Ati bano abeesimbye bagamba basanze obuzibu mu kufuna emikono. Mujjukire kyaliwo ebukedeya omwami omu yali agenda kwesimbawo ne bamutaataaganya ne bamukwata mpapula ze ne baziyuliza biki ogenda kukakana ng'ebiseera by'okwewandiisa bye twataddewo nga bikomye yeekubirawo n'enduulu tiyawandikibwa. Omanyi kye twasalawo genda bakuwandiike era ne tugamba genda obeere nominated kubanga ensonga zotulaze mwalimu ensonga as to why mwalimu ensonga wandibadde nawe wandikibwa genda naye luvannyuma nze envuddemu sijja kugenda ku ballot paper yannaye ireko nti waliwo abantu bannayuganda abatuukiddwako abagenda kwesimbawo bawagire baleeta amanya gaabwe
na emikono naye babasaba bannange bannayuganda mubadde kati mwe mukuliza enguzi kiza bannayuganda nammwe mwine kikyamu mwe nammwe muteekamu enguzi mugikumamu muliro mwe muleetereza n'enguzi mu ggwanga. Amateeka gagambye nti obuyinza bwina gwe munnayuganda gw'osalawo gwolina okusalawo ani agenda kubeera mukulembeze nga tuyitire mu kalulu k'amazima n'obwenkanya. Akalulu ako tekaliiko sente, buyinza bwo, it's your power, it has no price. Kakati aspirant bwajjiwo agenda kwesimbawo nosooka omusaba sente, nze sinateeka erinnya lyange ku lisiti oba omukono, sooka ompe sente. Kati naawe oli mukyamu era tugambye poliisi abonna bakwatibwe kubanga bebataataganya enunga akalulu kaffe ak'emirembe n'amazima n'obwenkanya. Bw'osaba omuntu yenna sente era bakandisi waliwo bagamba nti munange abalonzi bwe batusaba sente twagambye poliisi nabo bakwatibwe, twagambye ba state attorneys mu kitongole kya direct public prosecution abantu abo bebaleetera fayiro zaabwe banange muzikoleko, bonna bali benguzi. Wala bana bali benguzi mu office za government bakwatibwa n'omukono gw'ekyuma. Kati ekiseera kituuse abali benguzi mu kalulu bakwatibwa n'omukono gw'ekyuma. Mwebale nnyo mwebale. During elections, it has become a terrible vice, terrible cancer. Once you have been nominated, first of all, it's an offense under the electoral laws to use money to influence voters, either to vote for you or to vote for another person or not to vote for the other person. It's an offense. Kimenya mateeka okugulira abalonzi ng'okozesa sente oba ebirabo byonna oba omenya mateeka. Bw'oba ng'omaze okusunsulwamu yadde tunakola campaigns, yadde tunatandika kola campaigns, tekikkirizibwa bw'ofuuka candidate tokkirizibwa okozesa sente kubanga oba ogulirira balonzi. Tokkirizibwa ogenda n'ozimba nayikondo mu kyalo kyewammwe, banange munzijjukire ndi wano nze mbakoledde nayikondo, that's bribery. Tokkirizibwa okuwaayo amabaati ku kanisa oba kereziya oba muzigiti ng'oli candidate. Tokkirizibwa okola oluguudo ng'oli candidate. Ebinyo obadde bikuba abantu bo, obwedde obaddewo, leka byebakuba empaka okulonda kuwedde. Kubanga you are bribing voters, you are influencing voters in that area. Naye kyetukubiriza abo bonna byesimbyewo, abo bonna basunsuddwa n'abagenda okusunsulwa ebyokozesa sente mu bikomi. Because our opponents bo, your opponents are observing how you are conducting your campaigns using money. If you win and you adduce this evidence to challenge your victory before the courts of law, your victory will be cancelled and it will be wasted exercise. And secondly, the law says the person who has bribed or committed any electoral offense can be prosecuted. And we have been in a discussion with the Uganda Police Force, CID and everybody. We are saying banang bono bulwadde buli mu kulonda tulina obukwata ku mutwe, tulina obumiga ku mutwe, ogulira abalonzi, okoza olulimi olukyamu, okuleeta kacyankalano, okutabangula emirembe. Abantu abo bonna tufungane nabo nga tubatwala mu mbuga z'amateeka batwalibwe mu kooti. Kange eggwanga tisobola kubeera ku bunkenke, bantu ne beeraliikirira, bantu ne batya, anti munange okulonda kutuuse mu Uganda. N'abo abeesimbawo tubagamba amateeka tegakukkiriza okugenda n'oluserengete lwa motoka mu kifo ky'ogenda kusunsulwamu ba nomination, n'ogenda na boda 1,000, n'ogenda n'olusengete. Amateeka gagamba bw'oba ogenda wali ku kifo ogenda kusunsulwamu okkirizibwa motoka 2 ate nga ziriko sitiika za poliisi
ate nga buli motoka nga temuli abantu abasuka mu 10 buli motoka erimu bantu oba 10 bebo si Luserengete lwa motoka era ba poliisi mugenda kufufugana nabo nga bakuyimiriza era juzi waliwo yabagambye nti yabakubidde n'essimu ndi wali mu Luserengete ngenda kuwandiisibwa oba mwagala kunkwata mujje munkwata omanye bala banyumirwa nnyo okukwatibwa kyekibakolera poliisi bajja ne bakwasa maanyi ekyo kibakolera bagamba nti kibawa obululu bannange kitegeeza tulina pulaani buli kintu twabagamba nti twateekako program oba ebiseera ebintu birina okutambulira campaign za local government wadde musunsulwamu kati oba mpaka 24 naye campaign zammwe zijja kutandika omwezi gwe 11 mugumiikirize kati mwizo lwaki kati lwaki mwabawandiisizanga bukyali twabawandiisiza bukyali bangi nnyo kyovola kusunsulamu kwabwe kumbe kugenda kutwala wiiki 3 ekyokubiri okusunsulamu bwe kugwa waliwo abeemulugunya banze banganyi oba gundi yandibadde awandiikibwa beera nominated talina bisaanyizo oba teyalina bawagizi kati ogenda okujongolola ebintu ebyo byonna gundi okwemulugunya biki byonna netugamba nti katubakoleko nga bukyali kubanga bo bangi nnyo era bwe twogerera kati already olunaku lwajjo twakafuna okwemulugunya okuva abantu 15 mwekisaziza badde wiiki ewedde n'ekyo kyovalaba tutaddeyo netugamba nti okusunsulamu kwabwe tukutandike nga bukyali naye campaigns local government ng'ennaku 10 mwezi gwa 11 ate ba parliament nabo nnaku 10 mwezi gwa 11 yadde bagenda okubeera nominated mwezi gwa October omwezi gwa 10 presidential candidates bo lwokuba nti bwa presidential balina okutambula eggwanga lyonna kutalaka eggwanga lyonna nga banoonya kalulu kyobola bo campaign zaabwe zijja kutandika nga bukyaliko mu mwezi guno nga ndowooza nga ogugwawo naye ate nga tebanagenda mu campaign balina okusooka batuule bakanye engeri gye bagenda kubamu rallies ani agenda kubeera mu district lunaku ki baleke okukoobagana mukitegeera nekyo we are appealing to every candidate, please avoid using money bribing voters. Secondly, obey the guidelines by the commission. Thirdly, maintain law and order. Guard jealously the peace and stability we have in our country. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Using trust in organs of government, police, EC, etc. And when at times when I have time and I'm watching the news on TV and an incident has happened in a particular area, I always hear people tusaba polisi muje mu tuyambe wanu mulabe nti ebyokwerinda byongezebwamu. I don't know whether that is a reflection of loss of trust in the institution or something, but I want to say this. Obviously you have, first of all, I don't know on what basis you premised your assertion that Ugandans have lost trust in the organs of government, whereas the evidence we see is contrary to that assertion. Granted, in any human existence forum, the functionalities, you'll always have people who are not contented. Even in homes, those who are not contented is content marriage. So that's the whole issue. The whole aspect makes a home or a nation is lost
So in my view, I don't subscribe to the notion that Ugandans have lost trust in the organs of government, whereas day in, day out, we see them seeking those government organs for service delivery. Even as a commission, you have seen the enthusiasm with which Ugandans have come to pick the nomination papers for presidential elections. It's unprecedented. We have never had such numbers coming up. Is that a sign that they don't believe in the process? I don't think so. Now, on some of the systems collapsing, well, I've not heard whether that is really a widespread problem. It could have been isolated in one or two, but you are dealing with machines. You are dealing with machines. So anything can happen. But that does not indicate that the commission was not adequately prepared, or that the commission will fail or is bound to fail in any other activities where it is going to apply or deploy technology. It doesn't mean that. If there were challenges with a particular system at a particular nomination venue, I think that was dealt with on a case-by-case basis, but is not a reflection of a general failure of the system or the equipment or IT equipment we applied or deployed to conduct the nominations. Sikiriganyiza ne endowooza nti by a political party in an election is permitted. For instance, they need fuel to run around campaigns. They need to facilitate their agents. Maybe they will send some campaign managers or agents in some areas. So definitely an election requires resources, either on the part of government, of the electoral commission, or the candidates or political parties. But the funds that are allowed or permitted are those which will enable you to conduct campaigns, take your agents, but not to give voters money to influence their choice. That's not what is allowed. That's what is not permitted or allowed under the law. You can raise money as a political party for purposes of mobilizing your agents or not crime. The National Voters Register is being cleaned, and we shall, after all that has been completed, we shall produce the final register, what we call the polling register. In a very short time, we shall be producing that final polling register. So the work of cleaning, kawafuo okulaba nti tubeera na register entuufu ekyagenda mu maaso, kawafuba kyagenda mu maaso bwe tunaamaliriza tuba tujja kubategeeza era kati abalinga obukadde 21 n'obukadde 2 abalonzi bali ku register, naye kawafuba ogirongoosa n'ogitereeza ekyagenda mu maaso. Donations, fundraisings. Yes, we are telling all faith-based institutions during an election they should desist from inviting potential aspirants or candidates from coming to their churches or mosques or communities to fundraise or give donations, because in law that will be construed as if trying to influence voters in that area or in that church or mosque to vote for that candidate. 4 months is not a long period. Why don't you hold on your fundraising activities until we are done with the electoral processes and polling? Then you can resume your fundraising.
If the church has not been built or the mosque has not been built in the last 5 or 10 years, 4 months will not make much damage. But what we need to avoid, fellow Ugandans, is to create a platform enticing or compelling these aspirants or candidates into giving money into processes and activities that will be construed or interpreted as voters. Let us avoid that. Let us avoid that. The good and sanctity of elections. The role of the Electoral Commission, dispensing monies to political parties, we do that in accordance with the law. It's the law which defines for us how that money that comes from the government coffers to fund the political parties is supposed to be distributed or apportioned. We follow the law. Now recently, as you know, there was an amendment in the law with regard to financing that political parties represented in parliament who are members of IPOD are the ones who are supposed to get funds, these funds. Previously, it was that any party represented in parliament is entitled to funding. The amount depending on your numerical strength in the parliament. But since the law has recently been amended and is to say or to state that only those parties which subscribe to IPOD membership should get funding. So as a commission, we are going to follow the law in dispersing these funds. That is all. I think if the bills of your nambizemu, ballot paper, eneberanga katabukanu, oba eneberanga bukedde, oba etopu, oba rumuri. Fenga kachiiko, ovunabe, wekulaba nti abo bonna abeewaddeyo waffe bwekinaba tukkiriza oze 20 oba 3 oba bameka waffe kwe kulaba nti oli atuukira ebisaanyizo agenda ku ballot paper ngere gye neerabika obanga kiki tunaabirabira eyo. Mwebale nnyo, mwebalire, Mukama akuume. We are not saying people should, but you see, we are saying the various religious or faith-based entities should desist from conducting fundraising activities which are bound to encourage aspirants or candidates in this political season to come and give donations that will be construed as bribing voters or influencing voters in that church or mosque or that community to vote for that candidate. So we want to appeal to the religious leaders, because under the Interreligious Council, by the way, which is the umbrella body putting together all the religious faiths in the country, they have also been condemning monetization. The Interreligious Council leadership has been condemning and is strongly opposed to this obscene monetization of elections. They are opposed. At least I know that. I've been interacting with them. And therefore, we are going to have discussions with them and say, can we, since this might be an avenue for people to try and use money to influence voters in that area, in that church or mosque, can we tone it down on these fundraisings for now? For now. Yeah, if you are a candidate, the law says, if you're a candidate and you give money for purposes of influencing voters, then you commit a crime called bribery. And indeed, according to the law,
if you are reported to the police and they open a file and investigations are conducted. By the way, recently I was addressing state attorneys at their annual state prosecutors something conference at Hotel Africana, and the purpose was to appeal to them, to urge them to be part of this process of ensuring that we sanitize our elections. Since they are prosecutors, let them vigorously prosecute any person who is reported to have committed an electoral offense. Not only bribery, all manner of offenses which are defined or described under the law. So, and indeed they are very determined, they are upbeat, they have joined the struggle, I must say, in ensuring that any case reported to the police and brought to their attention, the culprits will have to be prosecuted vigorously, so that we create a deterrence in our country, in our elections. We cannot continue like this. We cannot continue having these vast, obscene amounts of money spent in elections. No, it's not acceptable. So we have also already held discussions with the religious council. We are going to continue doing that, since they are also opposed to the use of money in influencing voters in elections. Can they tone down on these fundraisings for this period? Because already now as we talk, we have candidates. We have candidates. These chairpersons, mayors, and so on, city mayors, and so on. Those are candidates. Now, if you invite a mayor, a candidate who is vying for this chairperson for fundraising, what does that mean? Won't this person be coming with a, let me go, and they see me when it comes to January or February, they pour in the box for me? Really, we don't know. We can, these fundraisings are noble activities. We are not saying they are not noble, but for now we are saying, can you tone them down for this period until after January, February 2026, which is not far, because all of us have a duty. The Commission has been emphasizing that for us to have a free and fair election without these misdeeds, without these bad practices like bribery of voters, every stakeholder must play their role. Everybody must be on board. For us, we shall do our part. Let the religious faith also do their part, the leaders. Let the political parties there do their part. Let the candidates do their part. But even the wananchi, the people of Uganda, you also do your part. Don't encourage, don't entice, don't push these candidates to give you money, because you are also responsible for undermining our democratic values and the processes in the country. Thank you very much.